Very good morning to everyone and welcome to this session of MDCAT. Since we are discussing about interpenetration of solids from last few lectures, we will continue the discussion with the two examples today, and this will be the final session. Let me share the screen. Okay, now the thing that we have discussed in previous session, if you remember, if you have gone through that video or lecture, we have discussed that cylinders was a standing position and cone was penetrating through it, and we have drawn as usual with the help of our knowledge regarding how to draw these things, and we have drawn the horizontal line plane. Then we have taken this front view and top view, since we are using first angle projection method. So top view will be in the below the XY line, and front view will be above the XY line or plane. Okay, and then there will be this front view that we have drawn these views like this, top view and front view. We have taken the dimensions by bisecting this angular or circular part like this. We have taken the projections back with the names. We have drawn the same configuration on the front view and named the components or parts. We have taken the points where intersection is happening, and then we have taken the points and completed the view by using freehand sketching. Okay, so this is how it will look like. So this already we have discussed in previous lecture. Okay, I'm just showing for your information. Now today we are going to discuss about this square prism standing and square prism penetrating. So you know how the prism will look like. Prism will be having a square top view and the front view will be rectangle. Okay, so this is how it generally looks like: square prism standing and square prism penetrating. Now what we have got the question like the square prism. Just a second. The square prism, which is a red one, is standing. Okay, and the side length is 30 mm. So each side of this prism will be 30 mm. चारही साइडला 30 30 30 असणार आहे. त्याची हाईट जी दिलेली आहे it is 70 mm. Okay, and it is getting penetrated by another square prism of 25 mm side. So the side of this prism will be 25 25 25 25. Total 4 sides are there, and the length is 70 mm. Okay, now what is the question? They have said that it is penetrating horizontally and at the midpoint. Why it is midpoint? Because it denotes it intersects and bisect each other. Bisect mean जेव्हा आपल्याला एखादी लाइन bisect करायची असते, we bisect it through the midpoint. Okay, that you have to remember. And दुसरी गोष्ट काय सांगितलेली आहे? All the faces of prisms are equally inclined to VP. Draw the projection showing the curves of intersection. We have already discussed this part also. Just a second, someone is there. So what we will do, we will take the horizontal line, take the top view, and it is said that the lines of the sides are inclined to VP. Now VP is this. Above the XY line, we are having vertical plane, that is VP. Below the XY line, we are having HP, that is horizontal plane. So we have taken this like this: front view, top view, name as per
the points, take the projection to the side view, complete the side view, name it, take the second part, that is square prism second, which is like this. Now why it is having a inclined shape? Because it is said that all the faces of prisms are equally inclined to VP. Okay, so inclination will be there. Now let us name it ABCD. Take the projection in the front view, name it by using different names. Take the projection in the top view. We know the total length. Take the points where intersection happens. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Name it ABCD, ABCD, and join the points. We get the line of intersection. Now this is not a curve of intersection because curve will happen in different case. Since this is a prism, we will get line of intersection. Complete the view by using different things. Now we have discussed this part already in the previous lecture. This part is done already. So let me go ahead. Previous lecture मध्ये हे झालेलं आहे example. So that is why I am just taking this at fast rate. This one, square prism, square prism standing and square prism penetrating. This one we have to discuss today. So the question is like a square prism, if you could read this part here, a square prism 30 millimeter base side, okay, and 70 millimeter axis is completely penetrated by another square prism of 25 millimeter side and 70 millimeter axis horizontally. Both axes intersect and bisect each other. Two faces of penetrating prism are 30 degree inclined to HP. Draw the projection showing the curves of intersection. So the condition is that this pink or red prism is kept on the horizontal plane. That is told. The side is having 30 mm into 4, 30, 30, 30, 30. Okay. Height of this prism is 70 mm. And it is completely penetrated by another square prism of 25 millimeter. This one is 25 millimeter, 25, 25, 25. Again, which is horizontally, and length of this prism is 70 mm. Both the axes intersect and bisect each other. Now, bisect means we have to take this from the center point. Okay. Now, another condition is given by them. They say that two faces of penetrating prism. Penetrating prism जो आहे, हा yellow prism जो आहे, it is a penetrating prism. Okay. Its two faces, कुठलेही दोन faces, okay, are 30% inclined to HP. Now, which one is the HP or horizontal plane? This one is a horizontal plane. Okay. Horizontal plane वरती तो ठेवलेला आहे. मग आपल्याला या प्रिझमच्या साइडला अशा प्रकारे घ्यायचा आहे की तो हॉरिझॉन्टल पासून 30 डिग्रीला असावा. ओके. Now draw the projection showing the curves of intersection. Now let us try to draw this. Okay. First, what we will do, we will take the XY plane or XY line. Okay. Line of reference आपण म्हणतो त्याला XY. आता XY लाईन च्या वरती कुठला प्लेन असेल? This will be vertical plane. And XY line च्या खाली we will be having horizontal plane, right? This is to be remembered, clearly understood. XY line च्या वर we are having vertical plane. XY line च्या खाली we are having horizontal plane. Okay. Just a second. First thing first, we have to draw the 30 mm side
असणारा प्रिझम. ओके, तो प्रिझम आपण ड्रॉ केला, त्याचा टॉप व्ह्यू ड्रॉ केला. ओके, वी हॅव टू ड्रॉ द टॉप व्ह्यू. Okay, then we have to draw the front view. For that we require points 1 2 3 4. Okay, take the projection and draw the front view where we have these different points. You have to name it again, 1 dash 2 dash 3 dash 4 dash likewise. Okay, then we have to draw the side view because we have to draw the horizontal penetrating prism. तो आपल्याला ड्रॉ करायचा आहे, तो आपल्याला साइड व्ह्यू मध्ये चांगल्या प्रकारे ड्रॉ करता येतो, म्हणून आपण साइड व्ह्यू साठी प्रोजेक्शन घ्यायचे. सो देर आर टू मेथड्स यू नो. एक तर 45 डिग्रीची लाईन आपण ड्रॉ करून घेऊ शकतो, अदरवाइज वी कॅन हॅव कंपास अँड यूज द कंपास अँड टेक द सर्क्युलर पार्ट. ओके, आणि त्यानंतर तुम्ही इथं प्रोजेक्शन घेऊ शकता साइड व्ह्यू मध्ये. तर हे प्रोजेक्शन घेतले आणि साइड व्ह्यू ड्रॉ केला. हाईट आपल्याला माहिती आहे, त्याची नावं देऊन टाका. 1 डॅश 1 डबल डॅश 2 डबल डॅश 3 डबल डॅश 4 डबल डॅश. असं कसं होतं, बिकॉज ऑलरेडी वी नो जो टॉप व्ह्यू मध्ये आहे त्याला 1 2 3 4 देतोय आपण. फ्रंट व्ह्यू मध्ये 1 डॅश 2 डॅश 3 डॅश अँड 4 डॅश. का तर ते समजावं आपल्याला की हा 1 चाच दुसरा पार्ट आहे, 1 पॉइंट जो आहे त्याचाच हा प्रकार आहे. सिमिलरली इथं पण आपल्याला त्याच प्रकारे द्यायचा आहे. ठीक आहे, 1 डबल डॅश 2 डबल डॅश 3 डबल डॅश 4 डबल डॅश. नाउ ड्रॉ द हॉरिझॉन्टल प्रिझम. आता ह्या प्रिझमचं काय सांगितलेलं आहे की हॉरिझॉन्टल लाईन जी आहे किंवा हॉरिझॉन्टल प्लेन जो आहे त्याला हे 30 डिग्री आहे. सो दिस इज द 30 डिग्री पार्ट. दॅट इज व्हाय ह्याचं ओरिएंटेशन हे थोडंसं वेगळं दिसतं पूर्वीच्या एक्झाम्पल पेक्षा. ओके, मग याचा आपण हा व्ह्यू काढला बाय टेकिंग 30 डिग्री टू द हॉरिझॉन्टल, आणि याची साइड लेंथ किती दिलेली आहे 25 mm. आता ह्याची टोटल लेंथ किती दिलेली आहे विच इज 70 mm. ती या साइड व्ह्यू मध्ये आपण दाखवू शकत नाही, ते आपल्याला इथे दाखवावे लागेल. ओके, त्यामुळे आपण याचे पहिल्यांदा नावं द्यायची आणि याचं प्रोजेक्शन घेऊयात. सो ए डबल डॅश बी डबल डॅश डी डबल डॅश ई डबल डॅश. त्याचे प्रोजेक्शन घेऊयात. These are the points, point of intersection. Okay, take this projection like this. आणि हे 70 mm आपल्याला माहिती आहे की हे लेंथ 70 mm आहे. हा सेंटर पॉइंट आहे. ओके, आता हे आपल्याला पॉइंट्स मिळालेत कुठले, एफ आणि सी. हे या एजला कट करतायत. ओके, इथं बघू शकता तुम्ही, इथं या एजला इथं कट करतोय आणि हा खालून इथं कट करतोय. सो एक्स्ट्रा एफ आणि सी हे आपण नावं इथं दिलेली आहेत, त्यांना आपण प्रोजेक्ट केलं इथं एफ डॅश सी डॅश. ओके, त्यानंतर वी कॅन टेक द टॉप व्ह्यू प्रोजेक्शन. वरून खाली प्रोजेक्शन घेतले कसे, या प्रकारे. त्यानंतर आपल्याला लेंथ माहिती आहे, त्या लेंथ नुसार आपण प्रोजेक्शन घेऊन याचा एक व्ह्यू कंप्लीट केला. ओके, आता आपल्याला इथं तुम्ही बघू शकता की हे जे लाईन ऑफ इंटरसेक्शन आहेत, ज्या ठिकाणी हे लाईन एकमेकांना कट करतायत त्या ठिकाणी आपण पॉइंट्स घ्यायचे. त्या पॉइंट्स पासून वरती पुन्हा प्रोजेक्शन घ्यायचे. एक विच इज कॉल्ड एज बी. का बी येतोय बरं इथं, या बी पॉइंट पासून तुम्ही जर बघू शकता लेफ्टला जेव्हा आपण जातो तर इथं एक पॉइंट मिळतो. ठीक आहे, किंवा प्रोबॅबली तुम्ही असं म्हणू शकता की एक प्रोजेक्शन बी चा आपण इकडे ड्रॉ केला. ठीक आहे, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट बी. त्या पॉइंट बी चं प्रोजेक्शन खाली घेतलं आणि पुन्हा इकडं रिव्हर्स करून आपल्याला इथं हा पॉइंट मिळतोय पॉइंट बी. इथून याचं प्रोजेक्शन घेतलं, मग पॉइंट बी आणि बी कुठं मिळतात इथं, त्यामुळे याला आपण बी डॅश असं नाव दिलं. सिमिलरली दुसरा एक पॉइंट आहे, त्याला आपण नाव देतोय ई डी ए आणि प्रोजेक्शन कंप्लीट करतोय. सो ए बी सी. सिमिलरली इकडे पण, बिकॉज दिस इज सिमेट्रिकल, सी पासून डी पर्यंत, डी पासून ई पर्यंत आणि ई पासून एफ पर्यंत. आपल्याला हा सिक्वेन्स लक्षात ठेवायचा आहे, ए बी सी डी ई एफ. ओके,
सो ई पासून एफ पर्यंत आणि एफ पासून ए पर्यंत. आता इथे तुम्ही बघू शकता ए टू एफ, एफ टू ई, ई टू डी अँड डी टू सी हे आपण कसे घेतलेले आहेत. वी हॅव टेकन दिस ॲज डॅश्ड लाईन. वाय? बिकॉज इट इज हॅपनिंग बिहाइंड द व्ह्यू. आपल्या व्ह्यूच्या, आपल्याला जेवढा व्ह्यू दिसतो त्याच्या मागे हे सगळं घडतंय, त्यामुळे आपण त्याला डॅश लाईन मध्ये दाखवलेलं आहे. सिमिलरली, since this is symmetric one, we can do it with the other part also. त्यानंतर जे काही प्रोजेक्शन्स आहेत त्याला कंप्लीट करून आपण याचा कंप्लीट व्ह्यू ड्रॉ करू शकतो. सो दिस इज हाऊ इट विल लुक लाईक फ्रंट व्ह्यू. फ्रंट व्ह्यू मध्ये हा असा दिसेल. ओके, नाउ now this is we are not going to discuss because this is out of syllabus, I guess. Last example जे आपण बघणार आहोत, that will be the final example for this particular stuff. This one, cone standing and cylinder penetrating. Cone is there which is standing आणि सिलेंडर त्याच्यातून पेनिट्रेट होतोय. काय दिलेलं आहे क्वेश्चन मध्ये? अ व्हर्टिकल कोन. कोन जो आहे तो व्हर्टिकल आहे, म्हणजे हॉरिझॉन्टल प्लेन वर ठेवलेला आहे. हॅव्हिंग बेस डायमीटर ऑफ 75 mm, हॅव्हिंग बेस डायमीटर ऑफ 75 mm अँड विच इज 100 mm लॉंग. त्याची हाईट जी आहे ती 100 आहे. इज कम्प्लिटली पेनिट्रेटेड बाय अ सिलेंडर. सिलेंडरने पेनिट्रेट केलेलं आहे of 45 mm diameter. ह्याचे डायमीटर आहे जो 45 mm आहे. The axis of the cylinder is parallel to HP and VP. हा सिलेंडरचा जो ऍक्सिस आहे तो व्हर्टिकल प्लेनला as well as horizontal प्लेनला दोघांना पॅरलल आहे. And intersect the axis of the cone at a point of 28 mm above the base. या बेस पासून 28 mm वरती एक पॉइंट आहे जिथून या सिलेंडरचा ऍक्सिस पास होत आहे. ड्रॉ द प्रोजेक्शन्स शोइंग कर्व्स ऑफ इंटरसेक्शन, असं त्यांनी विचारलेलं आहे. ओके, सो वी नो द बेसिक स्ट्रक्चर. आपल्याला कोन उभा काढायचा आहे आणि सिलेंडर आडवा काढायचा आहे. त्याचे डायमेन्शन आपल्याला माहिती आहेत आणि तो कुठून पास होतो हेही दिलेलं आहे. सो लेट अस स्टार्ट ड्रॉइंग. फर्स्ट वी विल टेक एक्स अँड वाय, दॅट इज एक्स वाय लाईन. ड्रॉ द टॉप व्ह्यू ऑफ द कोन. कोणचा टॉप व्ह्यू असा येणार आहे? इट विल बी अ सर्क्युलर ऍज वेल एज देयर विल बी अ पॉइंट ऑफ अपेक्स. बिकॉज वरून जेव्हा तुम्ही बघता तेव्हा आपल्याला सर्कल पण दिसतो प्लस हा एक पॉइंट दिसतो. दॅट पॉइंट इज कॉल्ड एज अपेक्स पॉइंट. आणि तिथून आपण त्याचे प्रोजेक्शन घेतोय किंवा त्याचा पार्ट्स करतोय आणि त्याला आपण नाव देतोय ए बी सी डी ई एफ जी एच असे आपण पार्ट्स केलेले आहे. नाउ टेक द प्रोजेक्शन अबव the XY line and complete the front view of this cone. हा कोनचा फ्रंट व्ह्यू आहे तो इथे दिसतोय तुम्हाला. अगदी त्याचप्रमाणे आपण अपेक्स पॉइंट घेऊन, कारण याची हाईट आपल्याला दिलेली आहे 100 mm. ओके, तो आपण इथं घेऊ शकतो आणि कंप्लीट करू शकतो. नाउ नेम these points as A dash, B dash, C dash, D dash, E dash, F dash, G dash, H dash. जे काही नावं इथून आपण प्रोजेक्ट केलेले आहेत ती सगळी इथं आपण डॅश डॅशनी त्याला देतो. नेक्स्ट वी हॅव टू ड्रॉ द साइड व्ह्यू. साइड व्ह्यू साठी आपण एक 45 डिग्रीची लाईन घेतली, हे सगळे प्रोजेक्शन घेतले आणि त्याला वरती ड्रॉ केलं आणि याचा हा साइड व्ह्यू आपण कंप्लीट केला. आता दुसरी गोष्ट काय सांगितलेली आहे, याला आपण नाव देऊ शकतो. दुसरी गोष्ट अशी सांगितलेली आहे की हा जो सिलेंडर आहे तो बेस पासून 28 mm. ओके, बेस कुठं आहे? वेर इज द बेस? दिस पार्ट इज अ बेस. ओके, हा जो पार्ट आहे बेस इथून खालून 28 mm इथं, आणि इथं आपल्याला हा सर्कल ड्रॉ करायचा आहे सिलेंडर. या सिलेंडरचं डायमीटर आहे 45 mm. जेव्हा आपण 45 mm हे ड्रॉ करतो आणि त्यानंतर आपण याचे पार्ट्स करतोय 1 2 3 4 5 6 7 8 असे आपण याचे हे करतोय, पॉइंट्स मिळवतोय आपल्याला. ठीक आहे, आणि हे पॉइंट्स आपण प्रोजेक्ट करतोय फ्रंट व्ह्यू मध्ये. आपल्याला त्याची टोटल लेंथ माहिती आहे. त्याची लेंथ किती दिलेली आहे? 45 mm diameter penetrated by a cylinder 45 mm diameter
Okay, and there is no length is given, so assume the length as equal to 100 mm. Okay, जशी याची लेंथ आहे तशी त्याला आपण अज्युम करू शकतो आणि जर दिलेली असेल तर उत्तम. ओके, इथे दिलेली नाहीये आय गेस. ओके, नाउ वी हॅव कंप्लीटेड दिस साइड व्यू, सॉरी फ्रंट व्यू. आता याला आपल्याला पॉइंट्स घ्यायचे आहेत. these points are projected below and जिथे जिथे ते कट करतायत तिथे तिथे आपण त्यांना पॉइंटच्या ह्यांना नाव देतोय. 1 कुठे जातोय इथं, 2 and 8 like this. Take the projection. These are the point of intersection. Take this here and join to the apex. त्यानंतर हा जिथं कट करतोय तिथं आपण 3 3 देतोय. 3. Similarly, next 4, next 5, 6, 7, 8. Because 2 and 8, 3 and 7, 4 and 6 are on same line. Okay, that is why 2 8 3 7 6 4 एकाच लाईन वरती येते. Now join this 1 2 3 4 5 6 7 8. So this will be the first, this will be the second case. So this is how we have drawn the completed view. Okay, इथे तुम्ही बघू शकता हा अगदी याच प्रकारचा इथे आपल्याला व्ह्यू दिसतोय. Okay, so complete the view which is inside the part by using this line which is shown as a dashed line. Okay, take the projection below, get the points, name the points where the intersection is happening and draw the top view also. Okay, हा जो टॉप व्ह्यू मधला इंटरसेक्शन कर्व ऑफ इंटरसेक्शन जे आहे हे जेव्हा विचारलं असेल तेव्हा आपण ड्रॉ करायचं. अदरवाइज if it is not asked, then don't go for it. Okay, so this is how its front view and top view and side view will be shown. Okay, so this is the end of this particular session. I hope मला हे समजलं असेल आणि जर का याच्यामध्ये डाउट्स असतील then you can ask me. I will clear that. Okay, so we will stop here and for next lecture we will be coming on the next, I think we have the lecture on Friday. Before that I will try to take one lecture, extra lecture, and we will be doing the 6th unit, that is unit number 6, which is also important for your practical works. Since you don't have any practicals, you didn't have had any practicals till now, so the practical मधला जो पार्ट आहे AutoCAD चा तो त्या चॅप्टर मध्येच आपण कव्हर करतोय. तो चॅप्टर पण सेम आहे आणि त्याच्यावरतीच आपल्याला ड्रॉइंग काढायचे होते, पण अनफॉर्च्युनेटली वेळ फार कमी आहे त्यामुळे आपल्याला तो थोडंसं फास्ट घ्यावं लागेल आणि आपण AutoCADचा जो युनिट आहे युनिट नंबर 6 तो आता नेक्स्ट चालू करणार आहोत. ओके, so this is the end of this particular session and chapter, and I will meet you in next session. Whenever I get time I will provide the link. तुम्हाला जर जॉईन करता येत असेल, पॉसिबल असेल तर जॉईन करा मध्ये, बिकॉज द टाइम टेबल नुसार आपलं घेणं थोडंसं कठीण आहे, कारण 2च लेक्चर असतात आठवड्यामध्ये आणि सिलेबस संपवणं अवघड आहे. त्यामुळे मी एक्स्ट्रा थोडंसं घ्यायचा प्रयत्न करतोय. तुम्ही जॉईन करू शकता. जर जॉईन होता येत नसेल तर मी रेकॉर्डिंग तुम्हाला प्रोव्हाइड करतो. ओके, so don't worry about that. You have to go through that recording at least. Okay, so thank you for joining. Just let me take the attendance. Just be online. Is 8 2. So that's it. Thank you for joining. You can go for your next lecture. Okay, bye.